Also, the nouns ending with L, N, er do not have a plural word. The singular and the plural are similar. Der Spiegel, die Spiegel. Der Spiegel, die Spiegel. Nouns that add an umlaut. Der Vater, die Väter. Der Vater, die Väter. Similarly, die Mutter, die Mütter. Die Mutter, die Mütter. So now you are familiar with the definite articles der, die, das, which literally means the in English. What are the indefinite articles? The indefinite article, which is a or an in English, is ein for masculine nouns, eine for feminine nouns, and ein for neuter nouns. So for example, if I say der Tisch, the indefinite article will become ein Tisch. Ein Mann, ein Tisch. Feminine, eine Frau, eine Tür. Neuter, ein Kind, ein Fenster. So let us build up few sentences using the vocabulary what you have learned till now. Repeat the sentence after me. Ich bin Einzelkind. Ich bin Einzelkind. Or you can also say, ich habe keine Geschwister. Ich habe keine Geschwister. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Ich habe zwei Brüder. Ich habe zwei Brüder. Ich habe keinen Bruder. Ich habe keinen Bruder. That means I don't have brothers. Ich habe eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Ich habe zwei Schwestern. Ich habe zwei Schwestern. Ich habe keine Schwester. Ich habe keine Schwester, which means I don't have a sister. Ich habe einen Zwillingsbruder. Zwillinge means twins. Zwillingsbruder is twin brothers. Ich habe einen Zwillingsbruder. Ich habe eine Zwillingsschwester. Ich habe eine Zwillingsschwester. Ich bin der Jüngste or die Jüngste in der Familie. Der Jüngste is for boys, die Jüngste is for girls. That is masculine or feminine. Ich bin der Jüngste in der Familie. Ich bin die Jüngste in der Familie. I am the youngest of the house. Ich bin der Älteste in der Familie. Ich bin die Älteste in der Familie. That is, I am the eldest of the house.
Der for masculine, D for feminine. Ich bin der Zweitälteste. Ich bin die Zweitälteste. That is the second. Ich bin der Drittjüngste. Ich bin die Drittjüngste. That is, I am the third youngest. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. I am the middle daughter or the son of the family. So friends, I hope this vocabulary is useful for you to build up the basic German sentences. Use the family vocabulary to talk about your family, your friend's family. Sit in as a group and discuss about how many siblings do you have, what is the name of your mother, your father, your auntie, uncle or grandparents. Never give up the vocabulary. Keep trying to build up confidence to get success in your German language learning. You will be very successful in building up a very good German sentence or sentences. All the very best.